हेलो क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एक डेली व्लॉग, स्पेंड अ नॉर्मल डे इन माय लाइफ आफ्टर बोथ्स। सो या, लेट्स गो। अभी सुबह सुबह लाइक इट्स 7 o'clock राइट नाउ, एंड मम्मा चाहती थी कि आई गो टू द टेम्पल विथ हर, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। उसके बाद थोड़ी देर मैं वॉक करूँगी एंड लेट्स सी, आई माइट कम बैक एंड डू योगा। नॉर्मली मैं सुबह उठते ही थोड़ा सा वॉक करती, फिर थोड़ी देर के लिए योगा करती, बट आई डोंट नो इफ आई विल डू इट टुडे। सो लेट्स सी, पहले जाते हैं टेम्पल, उसके बाद देखते हैं। चीकू की बस का एक्सीडेंट हो गया बिफोर शी सैट इन इट। मुझे स्कूल जाना था आज। आज पहली बार तो इसका स्कूल जाने का मन था, उसमें बस का ही एक्सीडेंट हो गया। कोई बात नहीं, अब तुम घर पे रहना, मज़े करेंगे। सो बहुत देर तक टेम्पल से आने के बाद मैंने वॉक किया एंड अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ एंड बहुत गर्मी हो रही है, देयर सो मच सनलाइट। अनिका वाज आल्सो, शी सॉ मी व्हाइल आई वाज वॉकिंग। Yes, स्टॉप क्रंचिंग लीव्स। it's fun. सो बीच में ही हम मिल गए, पापा आए एंड ही टोल्ड अस कि आज चीकू स्कूल नहीं जा रही। सो नाउ इट्स जस्ट गोइंग टू गो बैक होम। और अभी बहुत ज़्यादा धूप है। या सो आई एम गोइंग टू जस्ट गो होम। सो आफ्टर गेटिंग होम आई वाज ईटिंग ब्रेकफास्ट में एक बहुत ही टेस्टी फीलिंग थी इस सैंडविच में। इट वाज हंग कर्ड एंड क्यूकम्बर एंड इसमें थोड़े बहुत ऑरिगेनो एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें थी, एंड आई वाज ईटिंग विद केचप। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया एंड देन मैं सो गई। I just woke up from the best nap ever and I feel like I'm gonna journal a bit now. So yeah, since I'm just free, why don't I journal, right? And उसके बाद I think या तो मैं अपना रील रिकॉर्ड करूँगी because I'm doing a 30-day challenge on Instagram and today is day 8. I have officially completed 1 week. Let's go, I'm so happy. But yeah, so today is gonna be day 8. So either I'll film my reel for that or I'm going to sit and edit my YouTube videos. I'll decide later. But right now, let's go journal. Okay, so I just finished lunch and before that I had finished my journaling and then I decided maybe I should start journaling every day, and at least if I'm not journaling every day I can write just like a dear diary kind of thing about my day and everything that happened, so that years later when I look back at it, it's kind of like like सारे हर एक दिन के specific details, it's kind of like a time capsule. So I wanted to do that and I'm just doing it in a normal notebook, but I wanted to make it look cute, which is why I've gotten A4 sheets and I have my glue and I have my transparent cover so that इस पे पानी पड़े तो ये खराब ना हो, and I'm going to try and decorate this book now. So when I started recording, I had already pasted white A4 sheet on top of the book. Then I cut off the extra, जो side के edges थे मैंने extra cut off कर दिया. And honestly that took me a while because मेरे से बिल्कुल भी easily cut नहीं हो रहा था. Then I got some inspo from Pinterest and मैंने बस इससे कुछ basic ideas लिए. I wanted to do the aesthetic kind of tone out ripped effect वाली चीज़, so I did that ऊपर and नीचे, and I didn't want to waste paper, so I was trying to see if I can use the same sheet, but then I had to use the entire purple paper, not just एक half से काम नहीं चला. Anyways, I stuck that and then उसके बाद I was gonna write my name with the stencil, but I felt like the stencil is too small, तो मैंने खुद से ही free hand लिख दिया, but I was not very satisfied with it, so I decided to deal with that later. देन मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाए, बट मेरा सीशल वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, वो ख़राब हो गया, तो मैंने ऊपर से स्टिकर्स जैसे बना दिए एंड आई कवर्ड अप all the designs that I had made already. So I just made 3 stickers. I didn't make a lot. I made 3 stickers and I stuck them on the journal. Honestly, I think it looks so much cuter than drawing directly on it. Then I had to clean up the space, तो मैंने थोड़ा सा वो किया and then ऊपर नीचे मुझे बहुत खाली खाली लग रहा था. So I decided to draw some things there. So on top I've drawn this flowers that was supposed to be hibiscus, but मेरे draw करने पे obviously वो hibiscus नहीं लग रहा. And नीचे I didn't want to do the same thing, so I just did a bow. But then unlike the inspo from Pinterest,
which is a different one than the one I originally opened. मैंने यहाँ पे bow के जो side वाले wrapping ribbons होते हैं, I didn't make them straight, I just made them like curvy, you know, so I feel like that gave the book a very like nice touch. And then उसके बाद I covered up my name, as in I made like a label sort of thing, and मैंने cover कर दिया उसको because जैसे पहले लिखा था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. And the whole thing just came out so well. I was thinking of covering journal too, but then I felt like वो उतना अच्छा नहीं लगेगा maybe, so I just left it like that and I didn't do anything to it. उसके बाद जो मैंने drawings बनाई थी, I filled them up with sketch pen, but obviously my sketch pen died on me. इतना अच्छा लग नहीं है मेरा. Black sketch pen हमारे घर में काम ही नहीं करता है for some reason. And then I decided to get alcohol markers, जो मेरे भी नहीं है, वो अनिका के हैं, and I filled up the drawings I had made. And then pink sketch pen use करके मैंने hibiscus के अंदर थोड़ी सी like filling sort of की. I stuck the label and finally I was done with the journal. फिर पीछे की साइड मैंने बस black paper चिपका दिया because I felt like that looked so much cleaner than trying to stick white at the back. I just stuck black paper behind and then I wrapped it with transparent sheet because बहुत बार मेरे हाथ गीले रहते हैं and then I just touched the book with that, या कभी पानी गिर गया तो the whole thing can just get spoiled, so I didn't want that. And then I struggled with the wrapping paper for so long because like मैंने तो स्कूल में कभी अपने बुक्स ही नहीं रैप किए, so like how would I know how to do this, right? So I was struggling for the longest time, but then I finally got it done. At the end it took me like so long, but then I got it done eventually. And I was just so proud of myself that I did it because this journal looks so cute and I love it so much. Finally, after almost 2 hours, I finished my journal thing. And last में मैंने ये कुछ stickers थे मेरे पास cute सी से. Please ignore the alcohol marker on my hands. So I put these and this is how it finally looks. I covered it with transparent paper, so that transparent sheet, so that अगर इस पे पानी भी गिर जाए तो you know इसके ऊपर जो भी मैंने drawing की है, you know my artwork वो ख़राब ना हो. And पीछे एक जगह पे cover थोड़ा सा फट गया था, तो मैंने वहाँ पे भी एक sticker लगा दिया. And I am finally done with this, and now I am supposed to record a reel for Insta, so I'm gonna do that. So ये सारा जो मैंने क्राफ्ट वर्क किया उसकी वजह से रूम काफ़ी गंदा हो गया था. So I decided before recording the reel I should clean everything up. तो मैंने जल्दी से सारा सामान हटा दिया बेड पे से, डेस्क पे से. I clean everything, put it in the right place. And then उसके बाद I started recording the reel. This is my Insta. If you haven't followed, please follow. I've also put a picture later. And yeah, I was quite nervous because I'm not used to being on camera yet. But then I finally finished recording the reel and I was officially done for the day. This was the last thing I had to do. And yeah, that was it. So I'm done shooting the reel and I had done some makeup for the reel. तो yeah, अब मेरा दिन officially ख़त्म हो गया. I will just edit a vlog or like maybe 2 vlogs or something, and then I will go to sleep. So that was a day in my life. If you like the video, please like, share, subscribe. Thank you for watching.